Ma'am, Yashwant, సార్ లైవ్ వెళ్తుంది. Okay. లైవ్ యూట్యూబ్ లోనా సార్? యూట్యూబ్ ఉంది, లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను ఓకే వాట్ సార్. చాట్ లో. దెన్ ఒకసారి కుమార్ సార్ ని కూడా నన్ను కూడా ఒక కోర్స్ చేసి పెట్టి అక్కడ దాంట్లో కుమార్ సార్ కూడా హోస్ట్ చేస్తాం ఉన్నాను సార్. కోర్స్ చేయండి. నేను ఎట్లా లేను, నన్ను చేయాలంటే చేయండి, అంటే సార్ ఉంచేసేయండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మెయిన్ ఇప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. మీ పేరు అయితే ఉంది హోస్ట్. నువ్వు హోస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకో పేరు కూడా హోస్ట్ చేసేస్తున్నాడు సార్. కో హోస్ట్ చేయాలి. టూ హోస్ట్ ఆప్షన్ లేదు, ఓన్లీ కో హోస్టే. నాకు కో హోస్ట్ ఇచ్చేసాను చాలు. మీ కో హోస్ట్ ఇచ్చేసాను కుమార్ సార్. కుమార్ సార్ కూడా కో హోస్ట్ ఇచ్చేసాను. చాట్ లో ఆల్రెడీ పెట్టేశాను. ఇది మన యూట్యూబ్ లింక్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే సార్. యూట్యూబ్ వస్తాను సార్ లైవ్ ఇప్పుడు. స్టార్ట్ చేద్దామా? వస్తుంది ఎస్ సార్, సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. అన్నా చేయొచ్చు. ఓకే సార్. సునీల్ నువ్వే అన్న ఒక్క సెకండ్ అన్న. Very good evening to all of you. This is the time again we have a plan to regain our knowledge about the budget aspect, the recent changes which it has been happened on yesterday, been announced by our beloved finance minister. As such, today we have an eminent speakers has come over here to express their views, and especially about the few clarifications which it requires under this GST aspect and income tax aspect, which actually is much needed for every practitioner because of few days back, especially about this GST. There is one issue I have been noticed through an officer located at Delhi, stating that nearby 298 modifications have been happened in GST till now. Even in future also, very shortly we are going to amend more and more also. There is no changes at all, because it's a GST is nothing but going on a process to be modified, like as the central excise, service tax and VAT, everything is being all involved here. Lot of amendments in future also is going to be happened. In this connection, if today I'm feeling that entire the book reading by me and everything is correct, that is totally wrong. That every day you should thorough about the GST, where it is much needed, like an eminent speakers like our Ashish Agarwal sir, Sudhir sir, and many of the eminents today we have here. I'm heartily welcoming to all the members to grace this special occasion, where the budget issue on yesterday meeting, which it has been an important occasion to all of them, being a lot of changes had been happened in income tax and both the GST. In this connection, I am warmly welcome to our beloved president of AP Tax Bar Association, Sri MBJK Kumarji, to express his views and to introduce, to give an introduction speech before going to the seminar, sir. Thank you so much.
Yeah, thank you, Sunil. Good evening, friends. As regard to the budget 2023, though it is expected that the budget would be the same like what we have seen in these years, but I am totally confused because of the budget. Because on one hand, the Prime Minister is saying that made in India, and on the other hand, what we saw is number of items are being imported on which the customs duty is reduced on some items and enhanced on some items. Anyway, it is the decision of the government, but I feel the budget is more useful to the rich people than a common man. Though the slabs are being increased in the Income Tax Act, still I feel that it is the budget of the rich man. The proposal to start up, to give benefits to the startup and JCs, under new JCs for faster processing of appeals, etc. I don't think that these are the factors which have to be introduced in the budget, because these seems to be a little bit far off things. What are the factors that need to be implemented in the budget is, what I feel is, the long-awaited income tax would be eradicated totally. Of course, that has not been done. There are so many ifs and buts saying that it is not possible to eradicate income tax. Second thing is, under the GST Act, we thought of that several other commodities will be in the exemption category, but that is not being done so. Except millets and all these things that are being kept in the exemption category, there is not much seen in the budget. Anyhow, it is a decision of the government, and of course, I am a very small man to speak because the eminent speakers like Ashish Agarwal and Sudhir Garu are here. So let's hear them and cherish our knowledge. Okay. Over to you, Ashish and Sudhir Garu. Thank you, sir. So first and foremost, I thank the association to give me an opportunity to present my views. So I'm audible now? Yeah, sir, please. You are audible. we are just enough to share our views, but as you are always handy to us whenever we have a problem, you are the person for our rescue. So we cannot call ourselves an expert. If I'm calling myself as expert before you, it will not be at least correct before you. So with this brief, let me share my views to say point-to-point items what present budget, or to say finance bill has for us. So luckily, I thank Finance Minister also that she did not create a great amount of work for me, as the number of changes are a bit less. Sorry for the goof up, as I written 2013. I think I copied this from Honorable Finance Minister. She has also goof up regarding old polluting vehicles the same way. The very brief, as kind enough, our Finance Minister has brought less number of changes in the GST Act. We have only 15 changes in CGST Act, and whereas only 2 changes in IGST Act. Of total, only 2 retrospective amendments are being observed. So because the number of points are less, we can have a clause-to-clause discussion on items in relation to GST. As our President sir is telling, this is the GST whenever
I'm privileged to include all of us. We think of GST. This is how our thought process goes on. So the GST is still at this level. It doesn't reach to the level where things would be simple. Now, so we have from clause 128 covers the GST provisions. First and foremost, they have amended section 10, wherein the word goods have been omitted. The benefit, the dealers who are dealing exclusively in goods, to be precise, not notification 2/2019 goods are under composition item. Now they can sell their goods through e-commerce operator also. This provision is already being approved by GST Council since it requires a legal change by way of this Finance Act, say precise finance bill. The proposed change to section 10 is there, by virtue of which now a composite dealer can provide his goods through e-commerce operator. One catch we have to remember, see, when we are using e-commerce can be, the services of e-commerce can be used across the length and breadth of the country. But one of the condition of composition is a composite dealer cannot sell out of the state. The same continue here also. Even though a dealer is registered as a composite dealer and available on an e-commerce portal, still he can make supplies only within the said state in which he is registered. He cannot make supplies to other states where he is not registered. Initially, I was also confused by way of this change, whether composite dealers will be permitted to sell out of state or not. One more amendment was there, which confirms my view that it is not permitted. Now, clause 129. By clause 129, the government is amending section 16, subsection 2. Thanks to WhatsApp University, at some point I was reading in WhatsApp that because of this change, now a person who is not paying to his suppliers within 180 days, he just need to pay interest. He need not require to reverse the ITC. But when we go through the explanation for the change, the intent is the new GST 3B. If we all remember, circular was issued on 5th July. Explaining the new GSTR 3B and which was implemented from August 2022, wherever payments are not made within 180 days, they are to be reported under 4B2 of table number 4 of GSTR 3B. No, it again remembered me my common thing which I used to explain whenever I'm talking about the GST. See, previously, Constitution, government derives the power from Constitution to create Act. From the Act, rules are framed. Based on the rules only, forms are designed. Based on the designed forms, then the software is prepared. But we are well aware that the new 3B, first software is ready, then instructions and the rules were changed. So in order to cope up with the rules, in order to cope up with the revised form and software, now section 16 subsection 2 is amended. By virtue of this, now the reversal need not be added to your output liability, but it has to be shown as a reversal. So this act is only an enabling to the amendment made in the rules. Coming to section 17, by way of clause 130, section 17 is proposed to be amended. By this amendment, the value of goods which are supplied under customs bond will be considered as exempted supplies for purpose of section 17 subsection 3. The effect will be they are considered as exempted supplies, so common inputs to such extent need to be restricted under Rule 42, Rule 43. So now the exempted supplies for purpose of reversal of ITC will include the value of goods supplied through custom bonded warehouse. One more amendment, or to say insertion by way of subclause FA. This subclause has now clarified the intent of government that any input in relation to goods and services procured for purpose of CSR activity is not permissible.
since this is not retrospective, I personally feel till it comes into effect, ITC can be availed because this is a new insertion. No, clause 131. By way of clause 131, section 23 of GST Act is being amended. Okay. The section 23 now starts with the non-abstaining clause to section 22 and 24. By virtue of this, any dealer who is falling under 23 because of section 24, he is bound to take registration. So such hardship is being now brought down, and this is one of the amendment with retrospective effect, that is from 1st July 2017. Again, thanks to WhatsApp University, and I think at this time they are a bit proper. Under section 24, that is mandatory registration, one of the condition is if a dealer is liable to pay reverse charge under section 9(3), he is ought to take registration mandatorily irrespective of turnover. Now, since 23 will override 24, if the dealer is making all outward supplies which are completely exempted or subject to reverse charge, then such dealer need not require to take registration. So there will be a big relief to suppliers who are just required to pay RCM and their outward supplies are exempted. Now, by virtue of section 132, sorry, clause 132, 133, 134, and 135, section 37, 39, 44, and 52 are proposed to be amended. The proposed amendment says, to be very simple and precise, GSTR 1, 3B, 9, and 8 cannot be filed, can be filed, to be safe, can be filed only for previous 3 years only. Previous 3 years only. Time will tell whether this is disguised in boom in disguise or not, because we are well aware that certain dealers have not filed 17, 18, 18, 19. If today they want to go and file them, there will be a problem. Now, this will create one more hurdle. If somebody wants to come up with a compliance, how the compliance can be done. So by virtue of these 4 clauses, these 4 forms can be filed only for last 3 years. This period can be extended with the permission of council. Clause 136 has amended section 54, whereas under subsection 6, the word provisionally accepted has been removed. This is in line with the previous amendments, wherein the concept of provisional ITC is no more. Now the ITC is based on self-assessment. So because it is on self-assessment under section 41, to make it more relevant and proper, this is only a procedural amendment. Clause 137 has again amended the way interest shall be calculated when there is a delay in issue of refund. So looking at this, because we have a new word again, prescribed. Whenever the word prescribed is there, we are expecting a rule. So very soon we are expecting a rule regarding how to calculate interest on delay refunds. Clause 138 as amended 122. This is what I was referring to when we were discussing section 10. Under 122, a new subclause 1B is inserted, wherein electronic commerce operator is liable for penalty on the following 3. 1. If he permits an unregistered dealer to supply goods or services other than which are exempted. It means an unregistered dealer who is exclusively dealing in exempted products without registration, he can supply them through e-commerce operator. But post registration on e-commerce portal, if he sells taxable goods, then the penalty will be on said e-commerce operator. Point number 1. Point number 2, allow interstate supply of goods or services by a person who is not eligible to make such interstate supply. So any person who is not eligible to make interstate supply, if he is allowed to make interstate supply through e-commerce operator, there also they will be liable to penalty. Finally,
fail to furnish correct detailed statement furnished under subsection 4 of 52. Any outward supplies affected by exempted dealer who is exempted from obtaining registration. And here there is a catch. You can look at section 10 is being referred. Section 10 is being referred. So clause 2 and 3 combinedly giving an indication that even a composite dealer who is registered on e-commerce operator is not expected to make interstate supplies. If we make any such interstate supplies, the penalty e-commerce operator will also be liable for penalty, and the penalty will be amount of tax that is ought to have been paid by such dealer if he is not a composite dealer. Now, section 132 has been amended. This is regarding prosecution, where certain clauses have been omitted. Those clauses are precisely obstructing an officer while discharging his duty, submitting information knowingly to be false, or certain small offenses which are being now omitted from the ambit of prosecution. And now bill trading cases, to be very precise and very loosely, I'm using the word bill trading cases for ease of our understanding. To be very precise, by way of law, any person who is issuing invoices without supply of goods are precisely involved in fake invoices. Now such dealer cannot opt for composition of offense. Such dealer is now not eligible for composition of offense. And the limit for composition of offense for other than such cases have been increased. Now, by of clause 140 is amending 138(1), which includes the said offense where, that is, issue of invoices without issue of supply of goods or services, which we commonly call very loosely fake invoices or bill trading. Such cases are now excluded from the purview of composition, and they are liable to be proceed with the prosecution provisions. Now we have a one by way of clause 141, we have a new section 158A. This 158A is an enabling provision by which information of a supplier or recipient may be shared to other parties, other departments. Oh, subclause 2 is important. Wherever they are going to share the information under subsection 1 for ABC, that is particulars furnished in the registration. So your registration details, your return details, okay, your invoice details can be shared only after obtaining the consent of supplier. Without consent of supplier, such information shall not be shared with other. Similarly, if due to the such sharing any loss is happening to the supplier or recipient, neither government nor common portal will be held responsible. So with this enabling clause, all our details including e-way bill, invoices, registration can be shared with anybody. Now I don't understand what is the intent behind it and how the departments are going to use this. Now clause 142, a welcoming and again a retrospective amendment. When initially GST came in, because of the way it was drafted, there were certain issues regarding high sea sales, merchant sales, that is supply of goods from one country to another country without entering into India, and customs warehouse, to say custom bonded warehouse sales. They were exclusively entered in the schedule 3. Okay, but now it was clarified that it will be with effect from 1st July 2017. But one thing we have to remember, whatever the taxes, if anybody has paid earlier, gone. If you have not paid, safe. If you have paid, you will not get any refund of such taxes. So these are the amendments which were proposed to make under CGST Act. For IGST Act, we have only 2 amendments. One of the important amendment is the definition of non-taxable online recipient, where the scope has increased
because previously they were referred to only a very specific class of people. Now the scope of non-taxable online recipient has increased, and furthermore, they have removed certain conditions regarding this ODIR that is essentially automated, involving minimal human interventions from the said definition. It will bring new issues in future, definitely, wherever there are ODIR cases. Finally, clause 144. This clause 144, they have removed the proviso to subsection 8. Because of this removal, as you are aware, whenever the goods in case are leaving out of India, then the place of supply is the place where goods are to be sent, because of which the place of supply will be other territory or a foreign territory. Now, since the tax is being paid to other territory or foreign territory, the recipient of service, the person who has paid it in India, even though he is bearing it in his P&L account, he is bearing the cost, still he is not eligible to get ITC. Now, because of removal of this provision, now such supplies will fall under 122(1), that is general, wherever the place of registration will be the place of supply. This is really a welcome change. Because of this change, now the amount of tax which certain class of people are not able to claim as ITC, they can now claim as ITC. So with this, we came to an end on the GST part. We had a clause to clause discussion on GST part. So thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. I think so. Madam has made it very easy to explain the things in different points with hello. Yes. Actually, I that is why I said in advance, I thanks to Finance Minister. She brought down my work. When I accepted, I will accept for GST. I was frightened how many hours I need to spend. But when I gone through the act by her grace, see, the amendments are powerful. Definitely, they will have an implication But in the way how. yeah, only worry is File the about the 3 years aspect for filing the returns. It seems sir. like it is going to give a retrospective effect, or with the data from the date of effect, that is only has to be verified, because all the Sir. movements you may aware, like Rule 88B recently is been amended with a retrospective effect, and October 2019 notification, it seems like retrospective effect. Someone has to come challenge. Like, I request Kumar sir to be proceeded this aspect to challenge before the court of law. The retrospective effect should not be given, because many of the dealers are getting facing a lot of problems about this aspect only. It has to be concentrated. Yeah, let the dealers come. Why not? Why not? Yeah, here to challenge. See, I will tell you one thing. Of course, I also in earlier days have filed a lot of public interest litigations. But see, after filing the public interest litigations, after facing the court and after telling the court about this thing, that thing, all these things, see, some judges who are practicing in the taxation, who used to practice in taxation, they asked me, how can you file a writ petition challenging the provisions of the act? I said, boss, listen, you are also a taxpayer, I am also a taxpayer. Everyone is a taxpayer. So whether it is indirect tax or direct tax, whatever it relates to a common man. So if barring me from the post of certificate, if you consider me, I am also a taxpayer. So if public interest litigation is maintainable, anyhow, these are the, of course, the retrospective legislation and all these things. Let us see, if any dealer comes forward, we will challenge, definitely challenge. And Ashish, one particular aspect is with reference to section 16.2, there is some amendment in section with regard to section 6. So can you please explain that? Sir, there are two amendments to section 16.2, sir. One amendment is regarding 180 days, where the dealer is not paying the consideration to his supplier within 180 days. Previously, the said ITC has to be added to his output liability, and whenever he pays, he can claim back as ITC.
But sir, from August to 2022, our GSTR 3Bs have changed. The rules have amended. Now, as per the new rule, it shall not added to output liability, but it has to be shown as a reversal in the return. So in order to enable that, appropriate change has been made to the act. But silently they added one more dangerous word, end interest. In the previous amendment or the original law, they say you pay him, anyhow liability of interest is there, but the liability of interest is not tagged to right to claim interest, ITC. But with this amendment, if you have not paid in 180 days. This particular aspect I have also challenged before the AP High Court and also in Telangana. See section 16(2). Yeah, please. So, sir, actually 16(2), this provision itself is a something which is actually obstructing the business. When supplier and recipient both doesn't have any problem, what is the problem to the department? One. Second, previously just I pay him, I can claim back the ITC. But now in order to claim back, I had to pay it with interest. If I don't pay interest, still my eligibility to claim ITC is gone. Yeah, because there are two reasons. One, the first reason is, suppose if I pay the ITC, pay the tax to my seller, then if the seller doesn't pay the tax to the department, then what is the case? Actually, this has been challenged under the VAT Act. Of course, you know, one of the cases that you handed over to us is with regard to this one. Then the Honorable Supreme Court has said that in what way this poor gentleman can see that whether that fellow has paid the tax or not. So they have read down the provision. See, it was done in 2019, but GST Act has come into force from 2017. So these fellows, knowing that the judgment has come under the VAT Act, doesn't change the GST Act for you. Number one. Number two is, suppose if the selling dealer doesn't pay the tax, why the interest is levied? The department I want to tell you. See, you will pay the tax to us. Double jeopardy is there already for claiming the ITC. This is the third jeopardy. Paying interest is the third jeopardy, because I am paying the tax at one hand. That tax will go nowhere. The tax will not be given refund to me. That fellow who has to pay the tax to the department has issued the tax, and again I will be paying the tax because I have not paid the tax in time. Okay, then interest will be added to that. See, I am paying the tax on one hand, I am paying the tax again for the ITC, and again added to that interest. This seems to be a Hercules task on the dealer. And I would say that it is a provision that is incorporated only to squeeze the blood of the dealer, because this is an indirect tax. Indirect tax, I will be collecting and I will be paying. Nothing is payable from my pocket, and principal is the government. I am an agent acting on behalf of the government. So the principal says that, okay, you are an agent, so you collect the tax. You pay the tax to other agent, okay, and that fellow will pay the tax to the principal. Instead of that, suppose if the principal says the tax should be paid by the ultimate purchaser, end user, to the government itself, then there is no problem at all. Why this ITC? I have been canvassing under VAT Act and also under the GST Act. Why this is nothing but like deducting the full tax on basis of TDS. And yes, giving credit to the other end. So and moreover, Ashishji, you may aware about this rule 88B recently is being introduced. A clarification about section 50 subsection 1. It doesn't mean like the October 2019 notification which it is been issued by the authority. Again, they have reclaimed the same, like to not to give this benefit to the dealer to go for claiming the benefit of exemption for the interest when they are going to adjust from the credit ledger. It's really a sad situation. Sir, even the worst part of that 88B is item number 3, sir. Sir, Yeah. I forgot to adjust in GSTR 3B.
Just because I filed DRC 03, you are giving me a step method treatment. 100%, 100%. Sir, if we go on talking like this, so frankly speaking, for next 2 days we can go on discussing, sir, because there are many lacunas like this. Sir, No. Yeah, It's nothing but it's nothing but a lacuna- put to the concern the audit this advocate. అదే తెలుగు Kumar sir. తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకు ఇంగ్లీష్ కానీ మన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లకునా అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. సెక్షన్ 62 చదవండి. సార్ మీరు- కుమార్ సార్ 88B లోన్ వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే, నేను 2 years 2 months 3 months బ్యాక్ ట్యాక్స్ అంతా ఈ రోజు 3B లో కానీ పే చేస్తే వడ్డీ పడదట. కానీ నేను DRC 03 ద్వారా కానీ పే చేస్తే వడ్డీ కట్టాలట. జస్ట్ నేను ఫామ్ యాడ్ చేసినంత మాత్రాన వడ్డీ కట్టాలి అంటే ఫామ్ మారిందని చెప్పి ఏ రోజు నుంచి నేను వడ్డీ కట్టాలన్నది పెంచేస్తున్నారు మీరు. ఒకటి. రెండోది సార్ 88B మీరు ఇప్పుడు తీసుకొచ్చారు, అది ఎప్పుడో తేవాల్సింది ఈ రోజు తీసుకొచ్చారు, ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది. కానీ సార్ మీరు ఏదైతే పాయింట్ చెప్తున్నారు కదా, అవతల డీలర్ ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే ఇన్పుట్ రాకూడదు, 2019 అమెండ్మెంట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడాను మన వాళ్ళు 16(2)ని టైట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు కానీ ఏ రోజు లూజ్ చేయలేదు సార్. సెకండ్ పాయింట్. సార్ థర్డ్ పాయింట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ రైట్, జిఎస్టి రావడానికి ముందు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 4 నోట్స్ రిలీజ్ చేశారు. దట్ హౌ పేమెంట్స్ విల్ బి డన్, హౌ రిటర్న్స్ విల్ బి ఫైల్డ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇన్ దట్ ఒక దాంట్లోని ఫస్ట్ పారాలో ఐ క్లియర్లీ రిమెంబరింగ్ ఈ రోజుకి కూడా దేర్ వాజ్ ఎ లైన్ సేయింగ్ సెల్లింగ్ డీలర్ ట్యాక్స్ పే చేస్తేనే బయింగ్ డీలర్ కి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అనే కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది కోర్టును నిలబడదు అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తున్నా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి ఇలాంటి ప్రొవిజన్ తెస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా రాయడం జరిగింది. అవును. అందులో అరైజ్ ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది కదా. అరైజ్ ఇండియాలో సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సార్ మనకి గుర్తుకుంటే సార్ జిఎస్టీ 2 years బ్యాక్ మనకి హ్యాండ్ బుక్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి సార్. జిఎస్టీ ఎలాగుంటుంది, ఫార్మ్స్ ఎలాగుంటాయి, పేమెంట్ మెకానిజం ఎలాగుంటుంది, అందులోని కూడా ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సార్ ఒక రకంగా మీరు ఏముంచి ట్యాక్స్ దొంగతనాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాడు కట్టలేదని నాతో కట్టించిన తర్వాత రేపు వాడు కట్టిన తర్వాత మీరు వచ్చి నాకు రిఫండ్ ఇస్తున్నారా? నాకు రిఫండ్ ఇవ్వట్లేదు కదా. రీక్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు నా బిజినెస్ క్లోజర్కి వచ్చింది, నేను క్యాష్ లో కట్టింది రీక్లెయిమ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు కొన్ని తిరిగి ఇవ్వండి రా బాబు అంటే సెక్షన్ 56 ప్రకారంగా నీకు రిఫండ్ రాదు అంటారు. ఇన్పుట్ అక్యుములేట్ చేసుకుని ఏం చేసుకోవాలి? యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ వడ్డీ మీద బతికేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఏమి లేదు, దిస్ విల్ గివ్ స్కోప్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రిట్ పిటిషన్స్. ఎందుకంటే రేపొద్దున రిట్లు మనకి బతకాలి కదా మనం కూడా, అందుకని మనకి వేస్తూ ఉంటారు హైకోర్టులో. ఇప్పుడు అలాగే ఉంది పరిస్థితి చూస్తుంటే. పని గారు మీరు చేయొచ్చారు ఇంతకెందుకో బై మిస్టేక్ సార్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ లేదు, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ కూడా యాడ్ అయింది. మరి దానికి అసలు మీకు అందాక లకునాస్ అంటున్నారు కదా, లకునా అంటే మొన్న నేను ఒక కేసులో డిటెక్ట్ చేసి అదే ప్రెజెంట్ చేశాను దుర్గాప్రసాద్ గారు. 62 చూడండి మీరు, సెక్షన్ 62 ఏముంటుందో ఏంటి. ఇఫ్ ద బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎస్పెంట్, బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎస్పెంట్ బేసిస్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు వాడు బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎస్పెంట్? ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది యాన్యువల్ రిటర్న్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ది యాన్యువల్ రిటర్న్. యాన్యువల్ రిటర్న్ లోపల వీళ్ళు బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఎస్పెంట్ చేస్తున్నారు. ఒక మంత్ రిటర్న్ అయిపోతే సెక్షన్ 29 ప్రకారం ఏంటి, 6 months టైం ఉంది. 6 months టైం ఫర్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్. అప్పుడు మీరు పాస్ చేయాలి ఆర్డర్, రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడం ఏదో ఒకటి. అది లేదు, అది ఫాలో అవట్లా. అంటే ఏంటంటే సెక్షన్స్ అన్ని కలబూరు గంతలాగా మొత్తం అంతా జిఎస్టీ యాక్ట్ అంతా కూడా చెత్తగా యాక్ట్. అందుకంటే ఏం లేదు. 63 ఇంకా దారుణంగా వాడుతున్నారు సార్. 62 ప్రకారంగా అంటే రిటర్న్ ఫైల్ చేయలేదని రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసేసి ఆ పీరియడ్ కి 63 ఇస్తున్నారు. ఏమేనంటే ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ లైవ్ లో లేదు కదా అంటున్నారు. అరే బాబు, నాకు ఈ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ లైవ్ లో లేదు, కానీ నా ఏ పీరియడ్ లో అయితే లైబిలిటీ రైజ్ అవుతున్నదో ఆ రోజు నేను లైవ్ లో ఉన్న డీలర్ ని. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెల్ట్ అండర్ 62, నాట్ అండర్ 63. అబ్బాయి వినే నాదుడు లేడు. అది కరెక్టే బాబు. ఇక్కడ మీరంతా వింటున్నారు కదా, వింటున్నారా? ఒకసారి అందరూ మొహాలు చూపించండి సార్. ఇది ఓకే సార్. 65, 67, 71 కి తేడా ఏమిటో ఈ రోజు వరకు డిపార్ట్మెంట్ కి అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు వాడిన దాని ప్రకారంగా మాకు ఇంకా అర్థం కాకుండా పోతున్నది. మొత్తం దానికి అర్థం అంతా మనం చెప్దాం తర్వాత, ఇంకో సెషన్ తీసుకుంటాము. మొత్తం అంతా అసెస్మెంట్ మీకు రిటర్న్స్ అన్నిటి గురించి క్షుణ్ణంగా చెప్తాను.
మీరు మాత్రం ఇక్కడి నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు మొన్న ఉండి రాశారు కదా సార్ దీనిపైనే Yeah. మీరు మన రాసిన ఆర్టికల్ ఈ పాయింట్ మీదే కదా సార్. ఇప్పుడు మీరు క్షుణ్ణంగా ఆర్టికల్ దీంట్లో సర్క్యులేట్ చేస్తే కూడా ఏపీ ట్యాక్స్ బార్ లో అది ఆర్టికల్ చదవండి, మీకు గ్యారంటీగా అందరికీ తెలుస్తుంది. రెండోది ఏంటంటే ఇక మీరు రెడీగా ఉండండి, రియల్ ఎస్టేట్ చెప్పేసేయండి, బాబు ఇది రెట్ పెట్టేసి వెళ్తే కానీ నీకు స్కోప్ లేదు అని చెప్పేసేయండి. ఎవరైనా సరే ఎంతైనా సరే మన క్వశ్చన్ లేదు, ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే హైకోర్టుకి. మనకి ఈ రకమైన సెక్షన్లు ఈ రకమైన యాక్ట్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు అది. సో మనకి సుధీర్ గారు ఇప్పటికే వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఆయన్ని ఇంకా వెయిట్ చేసడం మన పద్ధతి కాదు. సుధీర్ గారు మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి కూడా చెప్తే మాకు కొంచెం దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుతుంది, తర్వాత మనం డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం. 100% కరెక్ట్, నాదే చెప్పబోతున్నాను. ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఐ రిక్వెస్ట్ సుధీర్ సార్. Yes, sir. Line loona. Most enthusiastic person to motivate us. So it's a time to us to had an knowledge about the income tax, where the recent modifications under income tax, I think for the financial year 23-24, I think. Is Yes, sir. correct now? 23-24. First April 2020 నుంచి వచ్చి implementation లో వస్తుంది. So please, sir. First of all, my co-speaker Ashish Agarwal and the office bearers of the AP Taxation Bar Association. Good evening to all. First of all, I thank you for the inviting me as a speaker to this meeting. While listening the yesterday finance minister's speech and only 2 days, 2 papers submission of budget speech, we thought that there is no amendment in the income tax. But in the background, almost 50 pages of the amendments thrown in the finance bill. That is the pathetic situation where they are telling that they have given the incentives and permissions to the public where there is no benefit passed on. In the finance minister, in her speech, she told that we are losing 30,000 crores income, but exactly to say she will gain with the same provisions 70,000 crores benefit. Because now the new schema, old schema is a big game by the government. In the new schema, they have made so many proposals. They are telling that they are indirectly they are hinting that they won't touch the old tax regime. Why you have permitted the business people 2 years back that 5 years you can stay in the same schema. If you are opting for the old, you have to stay for 5 years for the business people. Now they totally changed the provisions and they are telling simply that new schema will be the default schema. What does it mean? Default schema means what are the form you have previously submitted, what are the options you have previously taken, all those things are gone, and you have to go to only the new regime. Still you want to continue in the old regime, you have to file an application to the IT department. Previously, if you want to choose new regime, you have to file the application only for the business people. Now, if you want to choose the old schema, again you have to file the application to the income tax department through online. So the provisions, whatever in the previous budgets they have given, they themselves not in a position to wait. There are so many provisions silently inserted in the finance bill. It is affecting the entire assessees a lot. Okay, we will come provision wise. First of all, I will ask sorry for all the audience that I am not in a position to prepare the PowerPoint because of the so many points. First of all, I have to understand those provisions. I have to prepare a note, but I have no time to prepare a PowerPoint. First of all, we will come to the income tax slabs. The basic, whatever the changes made in the new income tax regime only. Previously, the basic exemption limit is 2.5 lakhs. Now that has been made to 3 lakhs. Now, 3 to 6, it is 5%. 6 to 9, it is 10%. 9 to 12, 15%. 12 to 15, 20%. And 15 above, 30%. In between, that 25% slab is removed. Previously, it is 2.5 gap. Now that has been made to 3. The exemption
of 5 lakhs, section 87, where actually it is 5 lakhs previously, now it is made to 7 lakhs. When the government is made the tax regime as a new, the major assessees are drastically affecting the new project. In the new regime, exactly to say, the section 115 BAC, it will apply to all individuals, HUFs, AOP, BOI, and any other artificial judicial person. The wordings are very, very clear. Except cooperative society. Means it is on default applicable to all. Now, come to the salaried people part. The standard deduction 50,000 is there as it is. I don't know why the 15.5 lakhs new gap figure has been come in the mind of the finance people. After 15.5 lakhs, the standard deduction will be generously given 2,500 rupees. 52,500 is the standard deduction for the income. Those who are offering 15.5 lakhs above salary. Excuse me, who is that? Sri? Can you please Thank you. Now, come to the house property part. You can claim the interest, but in the new regime, you cannot claim the principal portion of the house property. If you want to continue in the old regime, and the amount, whatever you are claiming, while when you are selling the property, selling the property, you cannot claim the amount, whatever claimed, interest portion as well as principal portion as cost of acquisition. Means the meaning is totally changed now. The capital gain is equal to the sale amount minus cost of acquisition plus the amount claimed as a rebate to the IT returns. That has to be calculated, and the amount claimed under ATC as well as previously there is a judgment stating that the interest portion also you can claim as a cost of acquisition. Now, that cost of acquisition part, when you are taking interest paid as a cost of acquisition, now if you are claiming as an exemption and in the Income Tax Act, you have to remove the portion to the extent of interest claimed. So that is one of the important portion. Now, come to the presumptive taxation. Presumptive taxation for MSME sector. Previously it is 2 crores. Now it is increased to 3 crores. But you have to remember one thing. All cash receipts must be below 5%. That provision is included in all the places. At the same time, to the professionals, the amount of applicability of presumptive taxation is also increased to 75 lakhs from the 50 lakhs. Again, there is a clause that your receipts in cash cannot exceed 5%. Okay. Now, come to the business people part. Previously, if your turnover is up to 5 crores and your cash receipts are less than 5%, then you can opt for the presumptive taxation. Now, that 5 crores limit enhanced to 10 crores. So, in the presumptive taxation, you can opt either 6% or 8% basing on your receipts, and you can opt for the presumptive taxation. That is also one of the major important change. Now, come to the capital gain part. The 54 and 54F, these two. Actually, if I have sold a property for 100 crores and I purchased a property
for the 50 crores. So previously what is happening, if 100 crores, I sold the property, my capital gain is 20 crores. I purchased a property, 50 crores, my exemption is 10 crores. So remaining 10 crores, I am paying the tax. Now, they restricted the investment amount maximum to 10 crores. Means if I sold the property for 100 crores and I invested even for 50 crores, I will get only 2 crores an average tax, 2 crores benefit only. In this point, we have to understand there is no limitation for investment in the new asset. Only the restriction to claim the 54 or 54F. 54 is investment in capital gain bonds and 54F is investment in the new house. Only the restriction to claim the rebate or deduction from the taxation in those sections that was restricted. That is one more point. In the new tax regime, you cannot claim HRA, you cannot claim ATC deductions and other things. So, default, if you are coming to the new tax regime, you have to forego all these things. At the same time, there is no senior citizen. Anyhow, woman SSC concept already removed long back, and there is no super senior citizen. And if you want to continue in the old regime, you have to file the application. And other than business people, they can opt for new scheme or old scheme year after year. But for the business people, there is one-time option. If you want to choose old regime, you have to continue in the old regime. And one side, they are specifically giving the hint that I won't give any exemptions or benefits under the old scheme. And at present, whatever the rates, slabs held, it will continue like that. And if you opt for the new scheme, then only all the amendments will come. Means they are almost blackmailing the assessees, business people exactly to say, to move into the new scheme. Otherwise, you will lose. Previously, even we can bear for the 5 years and thereafter we can change. Now that option almost all gone. Once in lifetime, the option was given to us. Now, for the cooperative societies, those who are involved in the manufacturing activity, the tax rate is reduced to 15%. Previously, it is 22%. Again, this is coming to the force under section 115 BAE. Previously, the facility is available only to the companies under section 115 BAB. Now, BAE section, they have given the exemption to the cooperative societies also in line with the companies. Now, one more issue, which is very, very important. So many people, they are thinking that 269SS and 269T cash payments are cash receipts, whatever maybe the cash payments exactly to say for the loan people. The 2 lakhs was increased to 20,000 was increased to 2 lakhs, but there is no such amendment. Exactly the problem arising with the sugarcane companies, where sugarcane cooperative societies, where they are making the payments to the farmers. That was strongly represented years together to the government. So they came up with this provision. The primary agricultural credit cooperative societies, they can make the payments more than 20,000, but up to 2 lakhs only. That limit is increased. Now, if we are withdrawing cash from the bank, if total cash withdrawals per annum increases 20 lakhs, the TDS is automatically applicable. If we are giving 2 years IT returns to the bank, stating that we are the IT SSC and we are confirming it, then that limit automatically enhances to 1 crore. Now, that provision is not touched
but only to the cooperative societies. If they are withdrawing the cash, their limit is increased to from 1 crore to 3 crores. This is one more important point that was incorporated in the budget. Now, for processing of updated returns, 3 months notice, within 3 months, the ITO must give the notice to the SSC for the processing and other things in case of only updated returns. Section 155(20), recomputation or rectification, you have to make application within 2 years. Within 2 years, you have to make the application under section 155 to 20. Recomputation and rectification to the concerned ITO. In case of societies, I think the major our professional fraternity dealing with the societies. Now we are applying online for 12A and 12AB. 12A and 12AB, we are applying. Now 12AB is pending with the IT authorities. And now they are calling for the information for all the cases submitted under 12AB. But in 12A, they are generously sanctioning the registrations. If in inquiry, if 12AB is rejected, automatically that is implied that the 12A registration is also cancelled. It is implied provision already brought into the Act. At the same time, now in case of societies, we are spending the amount and you have to spend up to the 85% of the gross income received during the year. If you have not reached the 85% level, then you can invest this amount in a bank and you can claim it as expenditure or amount applied for the charitable and religious purposes. Now, the IT department brought a provision stating that the amount so invested in the bank, you have to spend within 5 years. Otherwise, we won't treat that amount as amount invested for the charitable and religious purposes. Means from now onwards, means 1/4/2023 onwards, for next 5 years, there is no problem. This provision will impact us after 5 years. This is one of the important provision. And at the same time, I don't know where what we discussed in the GST provisions now, same like this provision also came into the IT department. I think it is entered through those people who worked in GST. If societies, they constructed a building, they brought a loan. When the amount building is constructed through loan amount, on the day, the department won't take this amount as amount invested for charitable and religious purposes. When you are repaying the loan amount on that year, the IT department taking this amount as amount invested for charitable and religious purposes. Now, there is a provision stating that any loan taken that has to be repaid within 5 years. Which is very dangerous provision. I have constructed a big hospital or educational institution, taking a loan through bank for 30 years. What is my fate? I don't know. As per this provision, department allowing only the exemption up to 5 years. And one more provision silently inserted against the chartered accountancy profession and encouraging the other professions. Valuation of inventory under income tax proceedings means we filed the return, there is a scrutiny proceedings. According to the ITO thought that
the inventory valued by the assessee is not proper. So he can order for the valuation of the inventory. Now in the Act, only one professional body is inserted for valuation of inventory, that is cost accountants. Only cost accountant can do, but the chartered accountant or company secretary, they cannot enter into that field. That is the new provision inserted in the IT Act under clause 68, 72 and 122. Again, above 1 crore and above 2 crores, there is a surcharges. Those surcharges are reduced, and the previously it is 42.74 is the highest tax slab. Now it is reduced to 39%. That is one more provision which is beneficial only to the higher income grade. One more provision silently incorporated. If you want to go for any travel, if you are opting for the domestic travel, it's a contract and only 1% will applicable. If you want to go to foreign travel and you are transferring the money for the travel agent held in the foreign, previously you have to deduct 5% as TDS. Now silently that amount is increased to 20. Can you ask me whether this 20% applicable only to the foreign travelers, foreign travel agencies? No. If your son is going to foreign and he is studying there and you are sending some money to your son, even then the banks has to collect 20% of the TDS for the remittance and they have to remit it to the IT department. This provision is applicable almost all the foreign remittances where the government want to collect more tax through this provision. Exactly to say these remittances are not the income in nature or not as an expenditure in nature. But why this much TDS amount is increased, the department has to tell us. Gifts from the other than the relative, if you receive, that is taxable in India. Section 91A, if the gifts are receiving from the non-residents, now that is brought into the tax net and you have to show it as income from other sources. NRIs involved in oil extraction and construction projects. Present to taxation provisions are now enabled under section 44BB, 44BBB, where they can opt for 10% tax and they are not necessary to maintain any books of accounts. That provision is also now inserted in the Finance Act. One more provision silently brought into the Finance Act, where if any company issues shares, if the share value, let us assume as 300, but that share value in the market is only 250. But out of case, the public subscribed, and let us just assume the Adani case, 2 days before, real market value is 30% below than the shares issued in the market. Anyhow, they dropped the proposal, that is different issue. If those difference, if any company issues the shares to the public, the difference between the market value and the issued price will be the income to the company, and it is immediately comes as a taxable income in the hands of the company. This is also one of the provision brought in this IT bill. Again,
Like previously we used to pay PF ESI payments. If we fail to pay during this financial year, we can pay till before the date of the filing of the return. That is the provision already there. Now that provision is brought to the MSME sector. This is totally a different provision, and it will create so many litigations also. In the Act, payment to MSME for purchase made from the MSME, you have to pay the amount within the prescribed time limit. What is meaning of the prescribed time limit? Whether each MSME has to mention the time limit in the bill. What we thought that if we purchase the amount in the month of April 2022, can we pay within the prescribed time limit? We don't know. But if before 31st March we paid the amount, means after 1 year, almost 11 years, is it is allowed? No. Generally, if any agreement is there saying that you have to pay within 30 days or 45 days or 60 days, you have to pay within that particular time. If nothing was mentioned, the time comes to only 15 days. Within 15 days, you have to pay to the MSME. Otherwise, the amount when you pay in that year only, that is allowed as expenditure. Let us assume I purchased on 30th March, fag end of the financial year. I paid the amount on 5th March. Right, you paid within the prescribed time, it is allowed as expenditure in the previous financial year. If you paid that amount after April 15th, you have to claim that amount as expenditure in the next year only. Here, there is no words stating that before the filing of the return. Only prescribed time limit means if you paid after 15 days, falling 1st April in the next financial year, you have to claim in the next financial year only. This is the one of the dangerous provision incorporated in the finance bill. Now, physical form of gold to electronic form and electronic form of gold to physical form. Now it won't fall under the capital gain category. This is the only one welcoming provision given. Previously, under section 722A and 722B, if major controlling of the company moves from one hand to other hand, carry forward of losses and unobserved depreciations automatically cancels. That is the provision held in the companies. Now, even though the major shareholding moves from one hand to other hand, that company now can avail their unabsorbed losses as well as depreciation in their own hands. That is the one more provision brought. Section 1021B, there is a exemption to the newspaper agencies. Now, silently in this budget, that provision is totally removed, and there is no exemption now under section 1021B to the newspaper agencies. Online gaming and winning from horse races. Previously, if your winning amount is more than 10,000, there is TDS provisions are applicable. If it is below 10,000, there is no need to deduct any TDS. Now, the threshold limit of 10,000 silently removed by the IT department. Means, if you are winning from crossword puzzle or online gaming or horse races, if you win only 3,000,
even then the agency has to deduct the TDS and they have to remit the TDS to the IT department. This is also one more silent provision. Threshold will be removed and incorporated in the budget. One more provision, market link debentures. These debentures previously we used to treat at par with shares, and if you are holding that debentures more than 1 year, automatically it's a long-term capital gain and we are paying only 10% tax. Now that provision removed. If you sold the market linked debentures, even after 5 years or 6 years, it will fall only under the short-term capital gain. Automatically, your tax slabs will increase and you have to pay more tax. This is one more provision. Previously, if your premium amount, payable amount is more than 10% of your insurance policy, then at the time of maturity, they used to deduct TDS. Now, that provision, they are clearly clarified, stating that if you received the amount, minus premium paid plus whatever the exemption amount you claimed under 80C, that you have to add back to the income. This is also one of the complicating provision that we have to offer it voluntarily. Otherwise, the ITO can find it out only in the scrutiny proceedings. Means previously they are not keen on the 80C deductions. Now they are stepping into the 80C deductions. Otherwise, you want to piece, you just move to the URC. Amount paid on insurance premium more than 5 lakhs per annum, then it is taxable. On that policy, again the same provision, amount received minus premium paid. If you claimed under section 80C, again you have to add back to the extent whatever the amount you claimed. But exemption given only the claim received at the time of death of the person. Now, in case of goodwill or tenancy rights, intangible assets, exactly. For all intangible assets, if you sold those intangible assets, it will come under the capital gain category. Subject to, if it is ascertainable, the cost of acquisition of this intangible asset. If the cost of acquisition is not ascertainable, previously there is a big gap whether it falls under the capital gain or not. Now the government clarified through this budget stating that if the cost of acquisition of intangible asset is not ascertainable, then you have to take the cost of acquisition as 0. So ultimately it will fall under the capital gain now. There is so many appeals are pending with the IT department. The first appellate authority is Commissioner of Income Tax. Now silently they incorporated joint commissioners into the appeal side also. Initially they proposed to appoint 100 joint commissioners to take up what they are telling that small appeals. What is the meaning of small appeals? We don't know. It will change from day to day. And they want to reduce the burden of the Commissioner of Appeals, and they want to move these appeals to the joint commissioners, and they want to process these appeals through joint commissioners. Previously, the regular assessment under the Income Tax Act is 9 months from the end of the assessment year. Means
by December 31st, the ITO has to close. Previously, it is March. Again, it is reduced to 9 months. After observing the problem with the SSC side as well as the department side, they are not in the position to close within 9 months and so many representations. Again, the time limit enhanced again to 12 months. Means now time limit for closure of the scrutiny assessment is not December, it is March. From 23-24 assessment year onwards. Dear members, as I observed and gone through these provisions, and I think I missed some more provisions in the ITI. To the extent time permitted to me, I gathered this information from the finance bill and presented before you. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, may I ask one doubt regarding Yes, sir. this? Yes, sir. Sir, Yes, Govindra, we are missing you. Come on. sir. We are missing you. Thank you, sir. Sir, namaste. Come. Gotcha. Sir, just I want clarity regarding limiting of benefit of under section 54 and 54F. Assessment year 24-25. Just I am in a little bit confusion in this particular section. Yes, sir. Tell me. Sir, in capital gains transaction, section 54 and section 54F, the impose of limit of capital gains exemption under section 54 and 54 to 10 crores. What is this, sir? I mean, little 10 crores of the invested amount. It is very specific, and all the senior most members and from Delhi, they confirmed that invested amount only, not the benefit. Achha, earlier it is 2 crores, na? No, sir. If you, the sale amount of the property is 100 crores, Sir. you purchased another residential house with 100 crores, Sir. but total amount is exempt. If you sold property is 100 crores and you purchased only 50 crores, your capital gain is 20 lakhs. Ultimately, the 50% proportionate means 10 crores is exempt. Okay. Now, even though you invested 50 crores, but the income tax department said means the software will take, you invested only 10 crores, benefit will come only on 10 crores. The excess investment of 40 crores, you can invest, but we won't give any exemption. That is the concept. Means you are allowed out of 20 crores, 2 crores. Sir, Sri Garu. Yeah. Yes, sir. You can continue, sir. Okay, yes, sir. Clarified? Any doubt? యా అంటే ఇప్పుడు మీరు గోవింద్ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. గోవింద్ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. ఇప్పుడు మీరు గోవింద్ చెప్పేది గారు ప్లీజ్ ఏంటంటే అన్మ్యూట్ అండి. ఇంతకు ముందు దాంట్లో ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే దాంట్లో 50% బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎంత అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నామో అంతవరకే ఇస్తారు అని, అంతేనా? కాదు సార్, మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా 10 కోట్లు దాటి ఉంటే అప్ టు 10 crores, 10 కోట్ల లేకుంటే 100%. ఓకే, 10 crores తర్వాత మాక్సిమం మన ఎస్ఎస్ అందరూ 10 crores లోపే ఉంటారు. 10 crores దాటిని చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. 10 crores దాటి గనక ప్రాపర్టీ సేల్ చేసి ఉండి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ బాండ్స్ లో కానీ న్యూ ప్రాపర్టీలో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే అప్పుడు మీకు 10 crores వరకు మాత్రమే ఎగ్జంప్షన్ వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద. Exceeding of that amount liable to tax. Sir? Exceeding of that amount liable to tax, sir? Yeah, liable to tax, sir. Even though you invested, it is liable to tax. Sir, another ఇప్పుడు నాకు అంటే sir. అడుగు గోవింద్ అడుగు. Sir, already you explained this CDS provision in 194B and 194BB. The transaction of 10,000 rupees restriction, aggregate. Actually, they mentioned in budget as per provision of section 194B and 194BB, deduction is required to deduction under more than 10,000 per transaction. Now, during the year, the threshold limit removed. Threshold limit removed means from first rupee onwards you have to deduct.
No, sir. Actually, the aggregate is made exceeds Yeah. 10,000 during That the is the finance. previous act. What you are telling in the previous act, per transaction, that benefit is majorly using by all these online gaming people, and they are not deducting. Even though that guy is, the winning guy is getting 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakh, these people are not used to get up, getting the TDS. Yes, sir. But they are per transaction, it is below 10. They are telling now. Yes, sir. So that's why the threshold limit removed, and you pay for all the transactions. That is the income tax department's contention. Oh, exceed the 10,000 rupees during the financial year. Yes, sir. That is the previous Aggregate. provision. No, existing provision exactly to say. The new provision, threshold limit removed. Yes, sir. Yes. Yes. Thank you, sir. Yeah, Murali garu cheppandi. Murad bhai, you want to ask any question? Unmute. Unmute Maharaj. Hello, is audible? Yeah. Yes, sir. Cheppandi, sir. Sir, Murali garu. can you please elaborate the insurance premium paid under section 80C, which is restricted to whenever the amount matured, which is going to be taxed for old policies or coming policies? Sir, One wants. that is from That the is effective policies from 1/4. taken. The policies taken on or after 1/4/2023. It is not applicable to the old policies. Right, sir. Thank you, sir. Thank you. సార్ ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు 10 crores కంటే అబోవ్ ఎక్కడ ఉండదు అన్నారు కదా. సపోజ్ ఇప్పుడు నా ఒక సైట్ ఉంది 1000 యార్డ్స్. ఇఫ్ ఐ సెల్ ద ప్రాపర్టీ అది దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటి ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్. Yes. ఇట్స్ ఎ మిక్సర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జిఎస్టీ. First of all, మీరు అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమర్షియల్ యాక్టివిటీ ఆర్ రెసిడెన్షియల్ యాక్టివిటీ. Again, sir, there is so many legal implications. Now the department is very arrogant and adamant, and even assessments also. 2012-13 assessments are reopening, stating that you have escape income of 50 lakhs above. We are asking where it is. The entire deal value is 1,50 lakhs, and in that 6 people are involved, equal share. So the gross amount itself is 50 lakhs below. Why you people are opening the case? It is not a fit case. Please close. We are repeatedly telling that. But every 15 days, they are issuing the notice. They will give only 1 week time to respond. Now, again and again, the questions whatever asked in the previous notices, again they are mentioning in the notices, and again asking. Now, the time limit reduced to 3 days. I submitted the response. They will respond after 20 days. They can take whatever the time they want, but they will issue notice. They will give only 3 days time. And the penalty provision is also issued, already incorporated in the notices. Third day, if you are not responded, we will impose the penalty. That clause is also written in the notice itself. So how we adamant these people? They are not in a position to accept that their reopening is not proper. In one more case, రీఓపెనింగ్ ప్రాపరా కాదా అనే తర్వాత విషయం. అసలు ముందర ఏంటంటే నోటీసే 3 days కి టైం రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం అనేది తప్పు అవుతుంది. రెండు ఎస్పెంట్ ఆర్డర్ పాస్ చేయకుండా మీకు పెనాల్టీ ఇంపోజ్ అసలు రాంగ్. అది పెనాల్టీకి ఇంపోజ్ చేయలేదండి. అది వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేసే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ నోటీసుల్లోని మేము అన్ని రకాలుగా వస్తాము అని ముందే చెప్పేస్తున్నారు. మీరు చెప్పినా కూడా నేనేం చేశానంటే అప్పుడు నోటీస్ లోనే పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేస్తాము అని వాడు చెప్తున్నాడు కదా. దట్ ఇట్ షెల్స్ సో that they are with a predetermined mind. Yes, sir. అలాంటి నోటీసులు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా అసలు వాడికి రిప్లై ఇవ్వడం కూడా అనవసరం. రిప్లైలో క్లియర్ గా రాసాం. నువ్వు అడిగిన అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇదే ప్రొసీడింగ్స్ లో ప్రీవియస్ నోటీసెస్ లో ఉన్నాయి. మేము సబ్మిట్ చేసాము, ఆన్లైన్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వై డోంట్ నో యు ఆర్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ టు రీసబ్మిట్ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద వ్యాలిడ్ పాయింట్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద అప్పీల్. అసలు అప్పీల్ కాదు. నేను అనేది ఏంటంటే దానికి రిప్లై కూడా ఫైల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా హైకోర్టుకి వెళ్ళిపోతే హైకోర్టు వాళ్ళు దొబ్బులు పెడతారు. అప్పటి నుంచి ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంకా అథారిటీస్ అలా నోటీసులు ఇవ్వరు. అదిగా సార్, మన క్లయింట్లు మన మహాభయస్సు సార్. నేనే వెళ్ళాలా? మేము ఎంతో మందిని అడుగుతాం సార్, ఒక్క క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వండి, మేము వెళ్తాము.
మేము చేస్తాము, దానికి మీరు డబ్బులు ఇవ్వద్దు, మేము పిటిషన్ దాఖలు చేస్తాం, సంతకం పెట్టండి. నన్ను వద్దు సార్, నన్ను వదిలేయండి సార్. ఒక్కళ్ళు కూడా ఈవెన్ రియల్ ఎస్టేట్ పీపుల్ కానీ ఇంకోళ్ళు కానీ చాలా భయపడతారు. 271 కింద నాకు ఒక కేసులో పెనాల్టీ ఇచ్చారు సార్. పెనాల్టీ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత హీరింగ్ అటెండ్ అయ్యాము, తర్వాత ఫర్దర్ నోటీస్ ఇవ్వలేదు. 2 years గాన్, అంటే 6 months లోపు డిమాండ్ ఏదో నువ్వు రేస్ చేయాలి. 2 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నోటీస్ ఇచ్చారు. మేమేం చేసాము, 6 months లో నువ్వు క్లోజ్ చేయాలి, నాకు నోటీస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నావు విత్ డిన్ నోటీస్ కాపీ పెడుతూ నౌ యువర్ నోటీస్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని రిప్లై సబ్మిట్ చేశాం. ఈ ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి ఫ్రెష్ నోటీస్ మళ్ళీ ఇచ్చాడు సార్ 2 నెలల తర్వాత. అంటే మేము మర్చిపోతామా, లేకపోతే చూడకపోతే పెనాల్టీ వేద్దామా, ఐ డోంట్ నో ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. మళ్ళీ మేము ఏం చెప్పామంటే, మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము, మళ్ళీ చెప్తున్నాము, గివెన్ ఏ ఫ్రెష్ నోటీస్ అని రిప్లై పెడుతూ మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసాం. లెట్ దెమ్ ఇంపోజ్ ద పెనాల్టీ, వి విల్ సీ ఇన్ ద అప్పీల్. ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్, ఇంతకు ముందుకు మళ్ళీ ఫైల్లో కాగితాలు తీసేసి మీరు నాకేం ఇవ్వలేదు అంటే లేదు. వాట్ ఎవర్ సబ్మిటెడ్, వి హావ్ ది అక్నాలెడ్జ్మెంట్, సబ్మిటెడ్ పేపర్స్, ఆన్లైన్ ఎవిడెన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్. ఇదేనండి ఇప్పుడు అప్పీల్కి ఫేస్లెస్ అప్పీల్స్, ఫేస్లెస్ సస్పెండ్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పీల్స్ మరీ ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, సస్పెండ్ ఆర్డర్స్ ఫేస్లెస్ అని పెట్టినా కానీ దాని కింద అప్పీల్స్ అయినా కానీ కింద క్లాజ్ ఇస్తున్నాడు, చూసారా మీరు? కొత్తగా వచ్చింది ఏంటి, దిస్ ఈజ్ సో అండ్ సో, దిస్ ఇస్ ది ఎస్టింగ్ అథారిటీ ఆర్ సో అండ్ సో ది అప్లైంట్ అథారిటీ, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ హిమ్, ఫర్ ఫర్దర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. మరి అప్పుడు ఇంకా ఫేస్లెస్ వాళ్ళు రాస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను సార్, we received calls also for the, they are giving unknown account. సరే అఫీషియల్ గా ఎవరు లేరు కదా, పర్లేదు కదా, వేరే అకౌంట్ ఇస్తాము, మీరు దానికి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, చేయించుకుని అసెస్మెంట్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు సార్. మన ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి, మనం కూడా చేస్తూ ఉంటాం అలా. గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ ఇవన్నీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే చాలా భయపడేవాడు, ఇప్పుడు జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే చాలా భయపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ తో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రెండింటికి భయపడాలి జనాలు. అది కాకుండా మానేసి నేను ఇప్పుడు మొన్న దుర్గాప్రసాద్ గారు హైకోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇదే చెప్పాను, ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అండి, మాకు హాయిగా మాకు ఇవ్వండి, 3,000 అంతా ఇస్తుంది కదా గవర్నమెంట్, అది బిజినెస్ అంతా తీసుకుని తలాక 3,000, ఇంట్లో 4 ఉంటే 4 3 12, కరెంట్ ఫ్రీ, రెంట్ ఫ్రీ, వాటర్ ఫ్రీ, అన్ని ఫ్రీ. మేము కూడా బస్సులు పెంచుకుంటాం, హాయిగా కూర్చుంటాం, కత్తిలు కటాలు పట్టు మేము తిరుగుతాం. ఎందుకు ఈ తలనొప్పి అనవసరం కదా. ఈ బడ్జెట్ వచ్చి డిపార్ట్మెంట్ కి బాగా పాపం ఆశ మొత్తం పోయింది వాళ్ళకి. కంపల్సరీ 50% ఫిజికల్ కి ఇస్తారు, ఈ బడ్జెట్ లో ప్రపోజల్ వచ్చేస్తుంది, అన్ని పాపం ఆశపడ్డారు, వాళ్ళు తుస్మనిపించారు సార్. వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ మాట వింటలేదు, ట్రేడ్ యూనియన్ల మాట వింటలేదు, అసోసియేషన్ మాట వింటలేదు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్, టాక్సేషన్ బార్ అసోసియేషన్స్ అంతకంటే వింటలేదు. ఎవరి మాటిని ప్రొవిజన్స్ తీసుకొస్తున్నారు అనేది బిగ్ ల్యాండ్ మార్క్ వస్తుంది. అది ఉన్నారు దానికి బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు, అంతే, వాళ్ళ మాట వాళ్ళు వింటారు అంతే, అంతకుముందు ఏమీ లేదు. ఇంకా ఎవరన్నా ఐ థింక్ బాబు మీరు ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, మీరు ఉన్నవాళ్ళు. ఆశీష్, యూ కెన్ ఆల్సో కమ్. Yes, sir. So, Sudhir garu, I had just one concern in this present budget. So, especially regarding 44 AD. So, we have a provision which says that if my turnover is up to 10 crores and my cash receipts are below 5 lakhs. Oh, yes. This is I did not even below 5% of the cash receipts. Cash receipts. Yes. So I need not get my books of accounts audited, and even 44 AD is also not applicable to me. Yes. So now for those people, this limit has indirectly been increased to 3 crores. Only to the what I mean, the dealer who are between 2 to 3 crores falling under the previous category. Yes. Okay. So my turnover is say about 2 crores, but below 3 crores. Yes. My receipts are not more than 5% in cash. Yes. My payments are also not more than 5% in cash. Yes. So whether I should go with 44 AD or should I go with my regular provision
wherein I will file my return not under presumptive taxation, but under regular scheme. Sir, you can opt for presumptive taxation and you can opt for 6% income provision also No, I to the will not, extent of bank because- receipts. Because if you remember, there is a one provision where my turnover is more than 2 crores and less than 10 crores. I did not even required to offer under 44AD. I can straight away file my Sir, return without then any what is the audit. purpose of presumptive taxation? Sir, the presumptive taxation is only for dealers who are below 2 crores. So now that limit below, if your cash receipts below that has 5%, been- that Yes, sir. limit now enhanced from 5 crores to 10 crores. Exactly. And simultaneously, this 2 to 3 crores dealers, the dealer who falls under 2 to 3 crores, he is in a dilemma now. The way According to the my act is opinion, drafted, yes, the way the act is drafted, the dealer whose turnover is between 2 to 3 crores are in a dilemma. yes. And so, as But you they have can rightly also said, go for presumptive taxation, but they have to little bit care. Has to be taken. no, I personally feel they cannot. So, I mean, Sorry, they as have per to. the act, they can. But As the per other that, they provisions, They shall. To be say not can, they shall. If they don't, they have to get their books of accounts audited. yes, So indirectly, the limit for audit has increased rather than Yes. to say decreased. yes, correct. Correct. But the only shelter to the tax professionals is 5% cash. Yeah, 5% catch. Yes. And so one more thing, what we are looking at by this Finance Act, especially in relating to direct taxes, the government is more concentrating to increase the revenue by way of TDS and TCS. Yes. And especially TCS is being levied left and right on transactions, to say even not incomes or receipts, transactions. Yes. Transactions. Even foreign remittances also. Yeah, even foreign remittance, which is not at all considered as an income, neither an expenditure, Yes. and removing the cap itself. Yes. And when the time refund comes, ITO will call, sir, మన సర్కిల్లో రిఫండ్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతున్నాయి, మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ట్యాక్సులు కట్టించండి. అనవసరమైన వాటి మీద మీరు ఏమొచ్చి TCSL కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ అమౌంట్ రిఫండ్ ఇవ్వడానికి ఏమొచ్చి నానా నరకం. అంతే, కరెక్ట్. Even 10 lakhs above purchasing of vehicles, the same provisions. 10 lakhs purchase of vehicles is there. Yes. So even purchase and sale, sir. Purchase and sale, they have created a dilemma like anything. Yes. TDS, TCS, దేవుడే దిక్కు. Correct. ఇప్పుడు So one thing, Kumar sir, what I can say, that day by day, more reliance on technology is being placed, which is creating a problem for dealers because they have to create a set of people who are sitting to create the information as required by the department to be uploaded on the department portal monthly, quarterly, half yearly, as even so precisely to say even TDS and TCS returns, the 0.1% is only very small amount. What actually department is interested in the data rather than to say amount of Yes. 0.1%. Yes. But sir, this is creating a huge amount of compliance burden on the dealers. And again, tax professionals are not being properly paid for that. Yes. అంటే ప్రతి ఒక్కటి వ్యాపారం చేయాలంటే కంప్యూటర్ ఉండాలి సార్. కంప్యూటర్ లేకుండా మీరు వ్యాపారం చేయడానికి వీల్లేదు. అది ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుంది అయితే కదా, కంప్యూటర్ అనేది కామన్ అయిపోయింది. సరే, అన్ని కామన్ అయిపోయినాయి, నేను కాదంటే బాగుంది సార్. ముందు వచ్చి మీరు కంప్యూటర్ తీసుకెళ్లిపోతారు, సెర్చ్ అండ్ సీజర్ అని చెప్పేసి. ఆ వ్యాపారం చేయనివ్వరు, డేటా ఎవరు, వ్యాపారం చేసేయాలి, క్వశ్చన్ నోటీసులకు రిప్లైలు ఇచ్చేయాలి. దానికి ఒకటే మార్గం నేను చెప్పా కదా ఇందాక, అందరం కలిసి వ్యాపారం మానేసేసి మీరు గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇస్తే మేము తీసుకుంటాం, నాకు ఇవ్వండి అని చెప్తాం. ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ చేయమంటున్నారు కదా, టెక్నికల్ పీపుల్ అన్నారు మీరు ఇందాక, అందరినీ ఎంకరేజ్ చేసుకుంటాం, ఓకే. బట్ వేర్ ఈజ్ ది సాఫ్ట్వేర్, డిపార్ట్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ వర్క్ అవుతుంది? ఈ గ్లిచెస్ ఏమిటి? ఎప్పుడు 2017 GST యాక్ట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి గ్లిచెస్? అప్పటి నుంచి చక్కగా ఇప్పుడు అదేంటి సెటిల్మెంట్ స్కీమ్, డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ స్కీమ్, వీళ్ళంతా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంకా ఈ రోజుకి అవ్వలేదు. yes, it is not completed. అప్పుడు GST లో చూస్తారేమో ట్రాన్ 1 ఇంకా కొట్టుకుంటున్నారు, 5 ఏళ్ళు అయింది, ఇంకా ఈ రోజుకి కొట్టుకుంటున్నాము. ఇలా ఉంటే హౌ టు ఎంగేజ్ చేసుకుంటాం, మనం ఏదో డబ్బులు పెట్టుకుని అన్నీ చేస్తాం. బట్ హౌ టు ట్యాకిల్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ కేసులో వాటి చుట్టూ చూసుకోవడం సరిపోతుందా, లేకపోతే మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేసి మాకు ఇలా ఉన్నాయండి అని చెప్పడం సరిపోతుందా?
దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. ఇండియాలో కాదు, అది వరల్డ్ వైడ్ గా ఉంది. వరల్డ్ వైడ్ ఇట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఎక్కడ కూడా కంప్యూటర్స్ ఏమి అంత పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేయట్లేదు. ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి, మధ్యలో వేరే వాడు వస్తాడు, వచ్చి చేసి మొత్తం స్టీల్ చేస్తాడు డేటా. ఇంత చండాలమైన ఇది ఉంది. మరి ఏమవుతుందో ఏమంటో తెలియట్లేదు. కానీ ఇంకోటి గూగుల్లో డేటా తీసేసుకుంటే కనీసం వాడు చెప్తున్నాడు తీసుకున్నారు, ఇంతమంది పోయింది, కాంప్రమైజ్ అయ్యారు. గవర్నమెంట్ అయితే చెప్పను కూడా చెప్పదు సార్, చెప్పదు. గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్పింది అనుకోండి, నీ దగ్గరే నువ్వు ప్రిజర్వ్ చేసుకోకపోతే ఇంకేం డేటా అంతేగా మరి కదా మనం. కరెక్టే. ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ ఉంది నాకు. ఇప్పుడు ఓల్డ్ రెజ్యూము న్యూ రెజ్యూము అని అంటున్నారు కదా, సరే న్యూ రెజ్యూమ్ లోకి షిఫ్ట్ అవుతాం. ఇది బాగాలేదు అనుకుని ఓల్డ్ రెజ్యూమ్ లోకి మళ్ళీ అది ఒకసారి ఇస్తాడా లేకపోతే అసలు 2 సార్లు ఇస్తాడా? బిజినెస్ పీపుల్ కి మాత్రమే, బిజినెస్ పీపుల్ మాత్రం. ఇండివిజువల్ అండ్ అదర్ పీపుల్, దోస్ హూ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ దే కెన్ ఆప్ హియర్ అండ్ దేర్, నో ప్రాబ్లం, దే కెన్ మూవ్. మరి ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఇచ్చాడు. ప్రొఫెషనల్ కి ఇచ్చారు, ఇండివిజువల్ కి ఇచ్చారు. అవును. మరి దానికి ఏమన్నారు, మీరు కొత్త స్కీమ్ కనుక ఆప్ చేసుకుంటే 5 ఏళ్ళు అందులో ఉండాలి, ఓల్డ్ స్కీమ్ ఆప్ చేసుకుంటే 5 ఏళ్ళు అందులో ఉండాలి. మరి ఈ బడ్జెట్ లో మొత్తం తుస్సన్నారు. అదే చూస్తున్నాడు. అది కాక ఓన్లీ బిజినెస్ మ్యాన్ కే ఇచ్చాడు, అది బాధ. బిజినెస్ అప్పుడు కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ కే లేండి 5 ఇయర్స్ ఉండాలని చెప్పింది కూడా లేదు సార్. అప్పుడు కూడా బిజినెస్ మ్యాన్ కే 5 ఇయర్స్ ఉండాలని చెప్పింది. వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఆడిట్ కేసెస్ లో నువ్వు 44 ఏడినా ట్యాక్స్ ఆడిట్ అన్న దగ్గర నువ్వు 5 ఏళ్ళు ఉండాలని కంపల్సరీ చేశారు. అది ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి, డొనేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ డొనేషన్స్ ఇచ్చిన దానికి తీసేద్దాం సార్, మీరు ఉన్నారు, మీ దగ్గరికి వచ్చాను తీసేద్దామండి, ఎందుకంటే అది పెద్ద ప్రయోజనంగా కనపట్లేదు అనేసి మనకి ఎక్కువ వస్తుంది రిఫండ్ అని చెప్పేసి మీరు వేశారు. సపోజ్ నేను ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత కాదండి నాకు డొనేషన్స్ ఇవ్వండి, దాంట్లో ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవడం మంచిది, పోతే పోయిందిలేండి, రిఫండ్ తక్కువ వచ్చినా పర్లేదు అన్నాను. దేర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ ఇమీడియట్లీ టు షిఫ్ట్ దట్. బట్ ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్ లో చూస్తే ఆప్షన్ కనపట్లేదు. కనపడటం కాదు సార్, ఇప్పుడు రేపు 12AB ఫార్మ్స్ కూడా మీకు అబాలిష్ అయిపోయినా మీరు ఆశ్చర్యపోకర్లేదు. ఎందుకంటే న్యూ రెజ్యూమ్ లో 80G లేదు. అదే కరెక్ట్. లేనప్పుడు నువ్వు 12 ఫార్మ్ అప్లై చేసేటప్పుడు అందరూ న్యూ రెజ్యూమ్ షిఫ్ట్ అయిపోతే ఓల్డ్ రెజ్యూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే బెనిఫిట్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ అప్పుడు ఇంకా కస్టడీ ఎందుకు, స్ట్రక్లు ఎందుకు, నా బొంద చాలా తగ్గిపోతాయి సార్. ఏమో మరి ఐ థింక్ అసలు ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ని తీసేస్తాము అన్న వాళ్ళు వీళ్ళు అఫీషియల్ గా చెప్పలేదు సార్, బీజేపీ వస్తే చేస్తుందేమో అన్నారు అంతే. అది సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అఫీషియల్ గా చెప్పండి, ఎవరు చెప్పినా చెప్పు. ఇంకా ఈ మెంబర్స్ మన జిఎస్టీలో కానీ లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కానీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అందరూ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు, ఫేసులు కనబడచ్చు. ప్లీజ్ సునీల్. మాకు ట్రిబ్యునల్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? జిఎస్టీయా? అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో లేదండి, అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లో లేదు. ప్రెసిడెంట్ గారిని అడుగుతాం కదా సార్, ఇంకెవరు అడుగుతాం సార్? కాదు, అది చెప్పారుగా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వాళ్ళే చెప్పారుగా, అప్పుడే వస్తుంది. సమాధానం ప్రశ్నలు అడిగాక ఘోరంగా ఉందన్న మరి అసలు ట్రిబ్యునల్ ఆస్పెక్ట్ మాత్రం. ఇదిగో ఇగో నువ్వు ట్రిబ్యునల్ అంటున్నావు, ట్రిబ్యునల్ లో కూర్చున్న వాడికి అసలు యాక్ట్ తెలుస్తుందా తెలియదా అనేది ఒకటి. హైకోర్టు జడ్జికే తెలియక బుర్ర బాదుకుంటున్నారు. ఒక్కొక్క ప్రొవిజన్ చెప్తుంటే వాడు మన దుర్గా ప్రసాదరావు గారు ఆయన నోరు తెచ్చేశాడు. లైవ్ ఆన్ లో ఉంది, యూట్యూబ్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? యూట్యూబ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అవునండి, మనకెందుకు భయం? రికార్డ్ అవ్వండి, మనకేం భయం? ఎవరు మాట దీంతోనే వస్తుంది గొడవ అంతా. బిజినెస్ చేసేవాడు మాట్లాడు అండి, పక్క వెళ్ళిపోయి బాత్రూమ్ లో మాట్లాడుకుంటే వాడికి ఏం లాభం? ఆ బాత్రూమ్ లో ఆ సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఇంకోటి ఏముంటాయి వాడి బాధలు. కుమార్ సార్ చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు నాకు అర్జెంట్ గా కేసు ఫ్రీగా చేస్తారా లేదంటే రికార్డింగ్ ఎంత బయటపెట్టమంటారా? పెట్టుకుంటే నాకు ఇంకొక 10 ఎంతమందికి పెడతావు చెప్పు, అప్పుడు ఇస్తా డబ్బులు. నేనే ఎదురిస్తా.
కుమార్ Sir, గారికి దాని వల్ల and, ఇంకో 4 my కేసులు ఎక్స్ట్రా email- వస్తాయి సార్. తక్కువ రావు, కేసులు 4 ఎక్కువ వస్తాయి మీరు ఇలా ప్రచారం చేస్తే. బాగుంది సార్, ఈ మాట బాగుంది. సార్, my special thanks to Ashish Agarwal sir and Sudhir sir for giving and elaborating an excellent deliberation. GST and income tax, the recent changes which is expecting through budget. Really, I feel so like even this budget, whichever that points is being given, I don't think so. It may be a small amendment given by the government, like delivering by the government, which we're expecting more amendments before the end of the April. It seems like a lot of changes, but I could not able to understand one thing only, like the rules or any other aspects is going to be introduced. Why the government is not resigning the old notifications? This is one of the biggest issue, because it is really an advantage to the dealer also. Some parts it is an advantage to the dealer also, but I feel like next seminar we are expecting more expectations, like this time we want some litigations, sir. Every time we are going through subject, this time we want litigations. So I request Ashish Agarwal sir and Sudhir sir, please, even I request Kumar sir especially to had one beautiful session about the litigations, especially why we need to pay taxes. చిన్న ఇది గుర్తొచ్చింది లిటిగేషన్ అంటే. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ స్పీచ్ లో బిజినెస్ కంప్లైన్సెస్ 39,000 బిజినెస్ కంప్లైన్స్ అని రేషనలైజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి. 39,000 బిజినెస్ కంప్లైన్సెస్ ఏంటి సార్ అసలు? వాట్ ఈస్ ఇట్ మీన్? మీరు చూడండి, బడ్జెట్ స్పీచ్ లో క్లియర్ గా రాసింది, దే దెమ్సెల్వ్స్ యాక్సెప్టెడ్. టూ మచ్ నిదానంగా మాట్లాడతారేంటి సార్? ఒక మనిషి వల్ల అవుతుందా? డెడికేటెడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ 10 మంది కూర్చున్నా, లేకపోతే ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్స్ 10 మంది కూర్చున్నా 39,000 కంప్లైన్సెస్ పర్ యానంలో కంప్లైంట్ చేయడం కుదురుతుందా? మీరు దేశంలో ప్రజలందరినీ దొంగలా చూస్తాను అని అంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, ఎందుకనో ఈ విషయంలో ఈవెన్ డీలర్ పార్ట్ లో రెవల్యూషన్ లేదు, కన్సల్టెంట్స్ పార్ట్ లో రెవల్యూషన్ లేదు. ఎందుకని సార్? సార్, మేజర్ కన్సల్టెంట్స్ ఇంకో 2 పెంచితే మాకు ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది అనే వాళ్ళే ఉన్నారు. కానీ రియల్ గా ఇవన్నీ బిజినెస్ లో పెడితే బిజినెస్ చేయగలిగేవాడు చేయగలుగుతాడా, లేదు ప్రొవిజన్స్ పెట్టిన వచ్చి ఆ బిజినెస్ కండక్ట్ చేయమంటే చేయగలుగుతాడా అనేది ఎవరు ఆలోచించారు. మరి దారుణం. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక క్లయింట్ ది మనకి ఇష్యూ వచ్చింది. ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మీద పాయింట్ ఏంటంటే 28,000 రూపాయలకి అతనికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మీద 2A కి 3Bకి వేరియేషన్ మీద ఒక లెటర్ పెట్టమన్నారు. మనం రిప్లై ఇచ్చాం నోటీస్ మీద DRC 01 కి. వెంటనే ఆయన నాకు పెద్ద ఫార్మేట్ పంపించాడు. ఆ ఫార్మేట్ 18 పేజెస్ ఉంది. సార్, ఈ 18 పేజెస్ ఫార్మేట్ మీరు ఫిల్అప్ చేసి పంపించండి, తర్వాత మేము పర్సనల్ హియరింగ్ కి పిలుస్తాము, అప్పుడు రండి మీరు. ఏది 28,000 రూపాయల కోసంగా ఇప్పుడు 18 పేజీల ఫార్మేట్, దాంతో పాటుగా నేను ట్రావెలింగ్ పెట్టుకుని అక్కడ పోయి పర్సనల్ హియరింగ్ పోయి కూర్చొని, లేదంటే అక్కడ ఎవరినైనా ఎంగేజ్ చేసి ఇవన్నీ కూర్చోబెట్టి ఇవన్నీ మాట్లాడితే ఆయన 28,000 డ్రాప్ చేస్తాడు. ఆ 18 పేజీల ఫార్మేట్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే, ప్రతి పాయింట్ మీది 2A 3B ఉందా, మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, మీ ఎగ్జామ్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, ఇప్పటిదాకా ఈవే బిల్ ఎన్ని వాడారు, ఇంత ఘోరంగా ఉందంటే అంత ఘోరంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది కంప్లైంట్స్ అంటే వాడు తెలివిగా ఉన్నాడు, ఈ మాదిరి పెద్ద పెద్ద ఫార్మేట్లు ఇచ్చేస్తే చిన్న అమౌంట్ కట్టేస్తాడు అనుకున్నాడు ఏమో, మరి వాళ్ళ ఆలోచనలు అలా ఉన్నాయి. అది సార్ యాక్చువల్ గా కామన్ ఫారం సార్, మన అప్లికేబుల్ కాలమ్స్ నే మనం నింపమని చెప్పాలి. కానీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ మీ అందరు కూడా రిసీవ్ అయి ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ని వేర్ హౌస్ వాళ్ళని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసి ఏవో రిటర్న్ ఫైల్ చేయమని చెప్పారు. అవును. మేము ఏంటంటే స్టాండ్ తీసుకున్నాము సార్, మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ చెప్తున్నారో, మీరు ఏవైతే ఫార్మ్స్ చెప్తున్నారో అవి నోటిఫై కాలేదు ఏ రోజు కూడా. APCT is not a notified website for any GST registrations. ER1, ER2 forms are not notified by government at any stage. మీరు ఫార్మ్స్ నోటిఫై చేయకుండా ఒక ఇంటర్నల్ సర్క్యులర్ ఇచ్చేసి మీరు ఒక ప్రైవేట్ వెబ్సైట్ అంటే ఓకే, ఇట్ మే బి మెయింటైన్డ్ బై AP కమర్షియల్ టాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్, బట్ నో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ us to register on that website. There is, because మీరు కామన్ పోర్టల్ డెఫినిషన్ చూస్తే the common portal should be approved by GST Council. APCT వెబ్సైట్ లోని ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఈ గోడౌన్ వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ఎక్కడుంది? ఇష్టమైపోయింది సార్.
ఇష్టమైపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది ఇష్టమైపోయింది కాబట్టి సార్ ఇప్పుడు జిఎస్టీ యాక్ట్ లో ప్రతి దానికి కూడా ఒక స్టాండర్డైజ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డైజ్ ప్రొసీజర్ ఉంది. మీరు ఒక ఇంటర్నల్ గా ఒక పెద్ద 18 పేజీల ఫామ్ పెట్టేసి ఇది నువ్వు నింపేసి ఇవ్వు అంటే కుదరదు. ఇఫ్ ద ఫామ్ ఇస్ నాట్ నోటిఫైడ్, వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫిల్ దట్ ఫామ్ అండ్ సబ్మిట్ దట్ ఫామ్. ఇంకొక గౌరవం ఏంటంటే దట్ ఫామ్ ఈజ్ అండర్ గూగుల్ షీట్. అది అది యాస్ట్రిక్ పెట్టుకొని ఉన్నాడు సార్. ఈ యాస్ట్రిక్ ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే మ్యాండేటరీ ఫార్మ్స్ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా మనం ఇఫ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు మీ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ కెనాట్ పాసిబుల్ టు సబ్మిట్ ఆల్సో. అంత ఘోరంగా ఉంది మరి అసలు అది. That is what I'm saying, sir. At that juncture, our reply is the said Google link, whatever you have shared, is not as per the notified forms. And అప్పుడు కుమార్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలి. కుమార్ గారు మిగిలిన చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు అదే నెక్స్ట్ స్టెప్ అదే వెళ్తున్నాం. 28,000 ఇంకేలే సార్. సార్ టెక్నికల్ గా సార్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో చిన్న డీలర్ తో వెళ్ళాం అనుకోండి సార్, అక్కడ ఏదైతే రిలీఫ్ వస్తుందో అందరికీ వస్తుంది. పోతే చిన్న డీలర్ కి చిన్న అమౌంట్ తో తేలిపోతుంది. But things will stabilize. The law is same for 1 rupee. The law is same for 1 crore. So that is one of the tactic handled by tax professional. చిన్న అమౌంట్ తో లిటిగేషన్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇన్ కేస్ ఆ లిటిగేషన్ లో గెలిచేమో అంటే అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది. ఓడిపోయామంటే పెద్ద నోరు మూసుకుని కామ్గా పక్కన కూర్చుంటాడు. పట్టుకున్న రోజున గెంతుతాడు, పట్టుకున్న రోజు వరకు కామ్గా ఉంటాడు. సో 28,000 small amount, he can take a risk. Somebody has to sponsor him. అదే ఇప్పుడు చేద్దాం, మనం చాలా చేయాలి. నేను చెప్తాను కదా ముందర ఈ సెక్షన్స్ లోనే అనామలీస్ చాలా ఉన్నాయి. 73, 74 లో మొన్న నేను ఆర్టికల్ రాశాను. 62 లో కళ్ళు తెచ్చుకొని చూడండి బాబు అని చెప్పాను. వాడు యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత నువ్వు బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమంటే సెక్షన్ 29 ఏంటి, సెక్షన్ 62 ఏంటి, సెక్షన్ 63 ఏంటి, ఏమి చూడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి పాలిస్తున్నాడు అన్న. ఏం లేదన్న, పొజిషన్ ఏంటంటే నిద్ర మత్తుతో నిద్ర లేకుండా కళ్ళు లోపలికి పోయి ఎర్ర కళ్ళు బయట పెట్టుకొని తేలేసుకొని ఏం చేయాలో అర్థం కాక తిక్కమ పడిపోయే స్టేజ్ లో ఆడిటర్లు తయారైపోయారు. ప్రాక్టీషనర్స్ అంతా అందరిని ఒక గదిలో పెట్టి మైకులు, మొబైల్ గిబైల్ అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి బాగా నువ్వుల నూనె పోసి తలంటి, నాయన ఇది లిటిగేషన్, నువ్వు దీన్ని బాగా జయించగలవు, నువ్వు సాధించగలవు అని ఒక బాగా పరిస్థితి అలా ఉంది కాబట్టి ఆయన వీడియో కూడా చూపించట్లేదు చూడండి సార్. మసాజ్ లో ఉన్నావు అసలు. అదిగా ఇప్పుడు నేను డిప్రెషనే. డిప్రెషనే అది. పొజిషన్ అట్టే ఉంది. లిటిగేషన్ విషయంలో మాత్రం గట్టిగా స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే దే ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి గట్టి పోయిన ఎత్తున కూర్చుని వేస్తున్నారు. ఆ ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ విల్లింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద సేమ్, ఐ విల్ గో ఫర్ ఆస్కింగ్ ద డీలర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I will go for blackmailing the dealer. Frankly telling you, I will go for blackmailing the dealer అంటున్నాడు. మరి ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నారు మరి అసలు. సార్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కొంచెం సెటరేట్ అవ్వాలంటే జ్యుడిషియరీ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సార్. జ్యుడిషియరీ స్ట్రాంగ్ అయ్యి కేసెస్ 2-3 నెలలకే డిస్పోజ్ అయ్యి యాక్షన్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తేనే కానీ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇన్లైన్కి రావు. అది జ్యుడిషియరీ పట్ల అయ్యే అవకాశం కూడా కనపడలేదు. గవర్నమెంట్ కూడా అసలు అవ్వదు. నేను చెప్తున్నా కదా, ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ జడ్జి గారు బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చాడు స్టేలు, అండ్ ఈ మధ్య ఆయన కూడా స్లో డౌన్ అయిపోతున్నాడు. స్టే అంటే తర్వాత చూద్దాలే అంటున్నాడు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద జడ్జి నేమ్. అంత ఘోరంగా ఉంది. చూద్దాం మరి ఎంతవరకు అవుతుంది, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Ashish, thank you. Sudhir garu, thank you very much. Thank you, sir. Thanks to one and all, sir. Thanks to one and all who have attended this association and make the event grand success. Thanks a lot. My special thanks to my lovely brother Pani. Anna, ఇప్పుడు బాగున్నావు. నీ రంగు, నీ తల, నీ జుట్టు సూపర్ గా ఉన్నావు. బ్యూటిఫుల్ గా కాదు, హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నావు. రైట్, థ్యాంక్స్ a lot. Thank you.